The theme for this year's National Independence Day was Let's Unite for National Revival. The celebration commenced with the arrival of President Anurukumara Dissanayake. The President hoisted the national flag while school students sang the national anthem. Subsequently, blessings were invoked with the chanting of the Jaya Mangala Gatha and the Devo Vasutu Kalena Gatha. A 2-minute silence was observed in memory of the brave soldiers who sacrificed their lives for the independence, sovereignty, and territorial integrity of the motherland. The President was then accorded a salute by the Tri-Forces. ත්‍රිවිධ සම්මාන මුරේ සියල්ල සම්පූර්ණයි නිවැරදි. ත්‍රිවිධ සම්මාන මුරේ ඉදිරි කොටස කරගෙන යාමට ඔබතුමාගේ අවසරය පතමි. ජනාධිපතිතුමනි. The 77th Independence Day celebration witnessed an address by the President. අතීතයේ දෙස බලාගෙන සැමරු නිදහස් දිනයන් වෙනුවට මෙවර අපි නිදහස් දිනේ සමරන්නේ. Rather than merely reflecting on our past, this year we celebrate Independence Day looking forward to the future. Today, we celebrate Independence Day at a juncture when people of our country collectively dream of a future defined by a prosperous Sri Lankan state, a modern Sri Lankan nation. Today, as the democratically elected president of this state, I stand before our proud national flag in Independence Square, not only as your leader, but as a brother who has borne the historical burden emblematic of our future freedom. I am confident that you stand with me in this moment, sharing in the weight of this burden. Together, we must embark upon a journey towards economic liberation and socio-cultural emancipation, in short, towards the freedom essential for us to live with pride as contemporary citizens of this nation. We must purify our society by eradicating prejudices and reaffirm that human dignity, love and compassion, the hallmarks of the modern era, form the bedrock of all human relationships. Therefore, we must recognize that in our quest to attain comprehensive economic, social and cultural freedom, each of us is a warrior on the same battlefield. Collectively, we must persist in our struggle for freedom on behalf of this motherland. As we commemorate our national independence, 77 years since our liberation from colonial rule, I must pledge one promise to you. The nation we bequeath to you is not merely the country that history has conferred upon us, but your own homeland. A nation in which you can aspire to live as global citizens. It is a nation that reveres human dignity and embodies elevated cultural ethos. Moreover, it is a country that guarantees your right to partake in the scientific, technological and intellectual advancements that human civilization has realized thus far as citizens of this Sri Lankan state. I assert this unequivocally before you today, for we possess no legitimate excuse to squander this magnificent opportunity bestowed upon us by history. The future will attest that we have not faltered in this regard. I am equally confident that you will guide this cherished motherland into the future with even greater devotion and vigor that we have demonstrated. Perhaps you and I, indeed all of us, are united on this journey, and it is imperative to remember that this journey has the potential to render our motherland, this Sri Lankan state, an enduring exemplar of freedom and democracy in the contemporary political landscape. Although we may not emerge as the wealthiest nation globally, through our concerted efforts, we can evolve into a model state of equality and freedom, one that epitomizes the richest national spirit in the world. උත්සාහ කළොත් අපට මේ ලෝකේ පොහොසත්ම ජාතික ආත්මය දරාගත් සමානාත්මතාවය සහ නිදහසේ ආදර්ශය රාජ්‍ය බවට පත්විය හැකියි. Following this, a parade by the Tri-Forces and police, as well as a cultural display took place. පෙරකමන් රථයේ ගමන් ආරම්භම සම්මාන පෙළපාලිය සඳහා මේ මොහොතේදී එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවයි දැන් සම්මාන පෙළපාලිය සඳහා එක්වන්නේ ශ්‍රී ලංකා
The public was also given the opportunity to witness the celebration. ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් පෙළපාලියට දැන් එක්වන්නේ යුද හමුදාවේ එකම රයිෆල් රෙජිමේන්තුව වන ශ්‍රී ලංකා සිංහ රෙජිමේන්තුවයි. දැන් එක්වන්නේ නොහැක්කක් නොමැත යන ආදර්ශ පාඨය කරගත් කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවයි. අධිෂ්ඨානයෙන් අභීතව අරමුණ කරා යන ආදර්ශ පාඨය කරගත් විශේෂ බලකාය 77 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් පුලෙල සඳහා එක්වන මොහොතයි මේ විශේෂ බලකාය. The Sri Lankan Navy, with 74 years of silent service dedicated. ප්‍රධාන සුවින්දාරි WAUR ප්‍රියදර්ශන சுதந்திர தின மரியாதை அளிப்பதற்கு இணைந்து Guardians of the Skies, the Sri Lanka Air Force, with the leadership and the guidance of the present commander of the Air Force, Air Marshal Bandu Etherisinghe, is proudly joining the 77th Independence Day Parade. ගුවන් හමුදා ආචාර පෙළපාලියේ පෙළපාලි කොට්ටන් ලීඩර් මාක් විජේවර්ධන විසින් අනදින්න දෙවන බලගනේ ජනාධිපතිතුමන් වෙත ඔවුන්ගේ උත්තමාචාරය පුද කරමින් අපි මානවත් 77 වන ජාතික දින සැමරුම් පෙළපාලියට එක්වන ආකාරයයි ඔබ දැන් මේ දකින්නේ. පොලිස් රාජකාරී සඳහා අශ්වාරෝහකයන් යොදා ගන්නා ලද දෙවන අවස්ථාවල ඉතිහාසගතව තිබෙනවා. ඉනාරතුරු අපි දකිනවා රණක්ෂිත රණවිරුවන් ගමන් ගන්න රථය. සකල සිරිම් පිරි සිරිලකට විලකල යකෝ මෙරඟ මඩල බැස ඊඩහර The conclusion of the 77th Independence Day celebration was marked by the singing of the national anthem in Tamil.